Bismillahirrahmanirrahim. Dear JSC examining students, Assalamu alaikum. I hope you all are well. Alhamdulillah, by Allah's mercy, I am fine. Welcome to today's online class. Dear JSC examining students, we know that you are tensed because of your JSC exam. But don't worry, we are always with you to conduct online classes. So, welcome to today's online class. Dear students, at first I would like to give my identity to you. I am Muhammad Hamid Ullah, Assistant Teacher English, Daulat Khan Government High School, Bhola. And our today's class, class 8. English first paper, and it is unit 5 and lesson 2. So dear students, I hope you all are ready to connect with us in today's class. So let's start our today's class. Dear students, let's discuss about the previous class. What we have talked in our previous class. Yes, it was unit 1 and the topic was the beginning. In the previous class, we knew about a village called Bhabanipur in Jhindaidh. It is a very ordinary village, and this ordinary village there was an extraordinary woman. Her name was Shamima Akhtar Maya. She was an extraordinary woman, but unfortunately she faced the cruel part of her life, and now she is 32 years of age and she has only one son. She runs a boutique called Oikonari Kalyan Samstha. So we have learned about this information in our previous class. So I think you all have remembered what we have learned in our previous class after seeing this picture. So let's start our today's class. So dear students, we know that there was a change in Shamima's life. So what was the change? In the previous time, the Shamima was a school going student, but without her willing, her father married her off with a man who is older than her. That means in the previous Shamima was a school girl, but now she is married and she has a son. So can you guess what we are going to discuss in our today's class? That means we are going to discuss about the past event of Shamima's life, because in this class we know that we are going to know about her life, past life. So it is the recollection of the past memory of Shamima. So our today's lesson is flashback. Flashback means the past event of a person's life. That means here we are going to discuss about the past life of Shamima. As time goes forward, so when we remember something about the past event, it is called the flashback. Okay, learning outcomes. What we will learn today? After the end of this class, so you will be able to read and understand the text, ask and answer the questions, develop a short composition. So let's learn some keywords. Stunned. It means stopped or motionless. Example, listening to her, we were stunned. That means হতবিহ্বল হয়ে যাওয়া, কারো কথা শুনে কোনো বাকরুদ্ধ হয়ে যাওয়া, অবাক হওয়া, চমকে একেবারে
সে কি বলবো আশ্চর্য কিছু হয়ে যাওয়া, যাতে এতটা বেশি আশ্চর্য হয়েছিল যে মানে সে বাকরুদ্ধ হয়ে গিয়েছিল। নেক্সট, অ্যাডমিরেশন। অ্যাডমিরেশন মিন্স প্রেজ অর ডিলাইট। ইন বাংলা ইট ইজ কল্ড প্রশংসা। এক্সাম্পল, আওয়ার হার্টস ওয়ার ফিল্ড উইথ অ্যাডমিরেশন। তার প্রশংসায় আমাদের হৃদয় ভরে গেল। Our next word is adolescent. Adolescent means young or pre-adult. That means কৈশোর। Adult মানে বয়স্ক, pre-adult মানে কৈশোর, বয়স্কর আগের যে ধাপটা, মানে যুবক। শামিমা had all dreams of an adolescent. একজন কিশোরী হিসাবে শামিমার প্রায় সকল স্বপ্নগুলোই ছিল। Our next word is heed. Heed means attention. In Bangla it is called কর্ণপাত করা। So কারোর কোনো কথা শোনা। Shamima did not want to get married, but nobody paid any heed to her. That means Shamima বিয়ে করতে চায় নাই, কিন্তু কেউ তার কথা কর্ণপাত করলো না, বিবেচনায় আনলো না। Okay, now section A. Dear students, in section A on your text. So there the point is read the following text silently and take part in activities. That means if you have book with you, you will find the section A. So right now if you have book, okay, you can just follow us. But if we don't have book with you, so don't worry, here is your text. At first let me read out the text, then I will say the Bangla meaning of this passage. Shamima started to tell her story. Listening to her, we were stunned, and at the same time our hearts were filled with admiration for her. It was 1995. Shamima was 15 years old. She got promoted to class 8. Shamima had all the dreams of an adolescent. She wanted to bring about a change in her life. She wanted to see happiness in her family too. She knew she could fulfill her dream by completing her education and getting a good job. 15 years old, Shamima's dreams were nipped in the bud. Her father wanted to marry her off against her will. Marrying off a girl under 18 is against the law in Bangladesh. Shamima did not want to get married, but nobody paid any heed to her. They arranged her marriage with a man much older than her. All her tears and protest went in vain. Shamima was married off to Kamaluddin Juardar. So I have read that text from thoroughly. Now I will read it with Bangla meaning. Please try to follow me and listen to me, dear students. Shamima started to tell her story. Shamima শুরু করেছিল to tell us, আমাদেরকে বলতে, her story, তার গল্পটা, তার কাহিনী আমাদেরকে বলতে শুরু করলো। শামিমা তার কাহিনী আমাদেরকে বলতে শুরু করলো। Listening to her, তার কথা শুনে, we were stunned and at the same time our heart. আচ্ছা, আমি এটুকুর অর্থ বলে দিই। উই ওয়ার স্টান্ড, আমরা আসলে মানে হতবিহ্বল হয়ে গেলাম, চমকিয়ে উঠলাম। অ্যান্ড এবং অ্যাট দ্য সেম টাইম, একই সাথে, আওয়ার হার্টস ওয়ার ফিল্ড, আমাদের হৃদয়টা ভরে গেল, উইথ অ্যাডমিরেশন অফ হার, তার প্রশংসায়। ইট ওয়াজ 1995, এটা ছিল 1995 সাল। শামিমা ওয়াজ 15 ইয়ার্স ওল্ড, শামিমার বয়স ছিল 15 বছর। শি গট প্রমোটেড টু ক্লাস 8, সে 8ম শ্রেণীতে উত্তীর্ণ হয়েছে। শামিমা হ্যাড অল দ্য ড্রিমস অফ অ্যান অ্যাডোলেসেন্ট, একজন কিশোরী হিসাবে শামিমার অনেক স্বপ্ন ছিল, মানে সকল স্বপ্নগুলি ছিল। শি ওয়ান্টেড টু ব্রিং অ্যাবাউট আ চেঞ্জ ইন হার লাইফ, সে তার জীবনে একটি পরিবর্তন আনতে চেয়েছিল। শি ওয়ান্টেড টু সি, সে দেখতে চেয়েছে, হ্যাপিনেস ইন হার ফ্যামিলি টু, তার পরিবারের সুখও সে দেখতে চেয়েছিল।
she knew সে জানতো she could fulfill her dream সে তার স্বপ্ন বাস্তবায়ন করতে পারবে by completing her education তার শিক্ষা পড়াশোনা শেষ করে and getting a good job একটি চাকরি পাওয়ার পর 15-year-old শামিমা's dream 15 বছর বয়স্ক শামিমার স্বপ্ন were nipped in the bud অঙ্কুরে নষ্ট হয়ে গেল শুরুতেই নষ্ট হয়ে গেল তার মানে 15 বছর বয়স্ক শামিমার স্বপ্নগুলো একেবারে অঙ্কুরে নষ্ট হয়ে গেল her father wanted to marry her তার বাবা তাকে বিয়ে দিতে চাইলেন her of against her will তার ইচ্ছার বাইরে তার বাবা তার ইচ্ছার বিরুদ্ধে তাকে বিয়ে দিতে চাইলেন marrying of a girl under 18 is against the law in Bangladesh বাংলাদেশে 18 বছরের নিচে কোনো মেয়েকে বিয়ে দেওয়াটা আইন বিরোধী শামিমা did not want to get married শামিমা এই সময় বিয়ে করতে চায়নি but nobody paid any heed to her কিন্তু কেউ তার কথা শুনলো না কিন্তু কেউ তার কথা কর্ণপাত করলো না they arranged her marriage তারা তার বিয়ে ঠিক করলো with a man একজন মানুষের সাথে much older than her তার চেয়ে বয়সে বেশি এমন একজনের সাথে all her tears and protests তার সকল কান্না এবং প্রতিবাদ went in vain বৃথা গেল ব্যর্থ হলো তার চোখের জল এবং তার প্রতিবাদ বৃথা গেল শামিমা was married off to কামালউদ্দিন জোয়ারদার শামিমাকে কামালউদ্দিন জোয়ারদারের সাথে বিয়ে দেওয়া হয়েছিল so here is the text so what we have learned from the text আমি যদি একটু সংক্ষেপে বলি তোমাদেরকে that means Shamima started to tell her story and that means when she was 15 years old maybe it was in 1995 she promoted in class 8 and she had many dreams on her mind that she would change her life change her family and she knew that her dream would be fulfilled when she would complete her education and getting a good job but unfortunately her dreams did not come true because her family married her off against her will with a man who is much older than her. Shamima protested but nobody heed to her and finally she was bound to marry a man named Kamaluddin Joardar at the age of 15 years old. So এটাই ছিল আমাদের আজকের এই টেক্সটটি যেটা তোমাদের বইতে রয়েছে I have read the text 2 times firstly I read it without meaning then I read it with meaning so dear students now we will go to the next section look in section B look at the screen in section B on your book there is choose the best answer that means it's your time to choose the best answer আমি চারটি অপশন বলে দেব এবং এখান থেকে কোন অপশনটি অ্যাপ্রোপ্রিয়েট সেটি তোমরা বলবা দেন আমি তোমাদেরকে আবার উত্তরটা বলে দেব শামিমার স্টোরি ডেশ এভরিওয়ান শামিমার গল্পটা সবাইকে কি করলো ফ্যাসিনেটেড অ্যাস্টোনিশড শকড ওরিড নেক্সট শামিমা থট অ্যাবাউট দ্য ওয়েলফেয়ার অফ হার দেশ শামিমা কার কল্যাণের কথা ভেবেছিল ফ্যামিলি কাজিনস ফ্রেন্ডস নেইবার্স নাম্বার 3 শামিমা ডিড নট ওয়ান্ট টু গেট ম্যারিড শামিমা বিয়ে করতে চায়নি বিকজ শি ওয়ান্টেড টু কমপ্লিট হার এডুকেশন কারণ সে তার পড়াশোনা শেষ করতে চেয়েছিল বাট নোবডি ডেশ হার কিন্তু কেউ তার কি করলো না টক টু লুক কেয়ার টেক listen to took care of আর looked after সো এই উত্তরগুলো কি হবে তোমরা কমেন্ট করো
আমি একটু পরে আমি উত্তরটা দিয়ে দিচ্ছি। প্রথম হচ্ছে শামিমার স্টোরি ড্যাশ এভরিওয়ান। It will be shocked. শামিমা's story shocked everyone. শামিমার স্টোরিটা সবাইকে খুব দুঃখ দিল। নেক্সট, শামিমা thought about the welfare of her family. শামিমা তার পরিবারের কল্যাণের কথা ভেবেছিল। And number 3, Shamima did not want to get married because she wanted to complete her education, but nobody listened to her. কিন্তু কেউ তার কথা শুনলো না, মানলো না। ওকে, আমি আশা করি তোমাদের সবার উত্তরগুলো হয়েছে। So in section C, look, read the text again and answer the following questions. তোমাদের বইতে এই প্রশ্নগুলো রয়েছে। In section C তে যদি সাথে বই থাকে দ্যাটস গুড, না থাকলে জাস্ট লুক at a class. Number 1, how long ago did Shamima begin to tell her story? কত বছর আগে শামিমা তার গল্প বলা শুরু করলো? What did Shamima dream of? শামিমা কিসের স্বপ্ন দেখেছিল? Did Shamima's dream came true? শামিমার স্বপ্ন কি সত্যি হয়েছিল? What happened? কি ঘটেছিল? How old is Shamima now? শামিমার এখন বয়স কত? As an adolescent, what are your dreams? কিশোর হিসেবে তোমার কি কি স্বপ্নগুলো রয়েছে? সো আই হোপ যে ইনশাআল্লাহ তোমরা পারবা। তারপরে আমি একটু তোমাদেরকে উত্তরগুলো বলে দিচ্ছি। সো তারপরও তোমাদের উত্তরগুলোর সাথে আমাদের উত্তরগুলো আরেকটু মিলিয়ে নাও। হাউ লং অ্যাগো ডিড শামিমা বিগিন টু টেল হার স্টোরি? শামিমা কত বছর আগে তার গল্পগুলো বলছিল? সো আমরা জানি যে এখানে বলা হয়েছে শামিমা ইজ 32 ইয়ার্স অফ এজ, এবং তার সে যখন তার বয়স ছিল 15 ইয়ার্স, সে তখনকার ঘটনাগুলো বলছিল। তার মানে হচ্ছে 17 ইয়ার্স অ্যাগো, 17 ইয়ার্স আগের ঘটনাগুলো সে বলতেছে। তাহলে শামিমা বিগেইন টু টেল হার স্টোরি অ্যাবাউট 17 ইয়ার্স অ্যাগো। হোয়াট ডিড শামিমা ড্রিম অফ? শামিমা কিসের স্বপ্ন দেখত? শামিমা dreamed of the happiness of her family and make a change in her life. Number 3, did Shamima's dream come true? শামিমার স্বপ্ন কি সত্যি হয়েছিল? No, Shamima's dream did not come true. What happened? কি ঘটেছিল? She was married with a man who is older than her. How old is Shamima now? Shamima is 32 years old. As an adolescent, what are your dream? তোমার স্বপ্নগুলো কি? So you can write, as an adolescent, my dreams are to complete my study, to get a good job, to support my family, and I want to be happy in my life. That's all. Okay, dear students, now in section D of your text, write about a person who was suffered or struggled like Shamima. বলছে write about a person, একজন ব্যক্তির সম্পর্কে লিখো, who has suffered, সে যে ভোগ করেছে, or struggle অথবা সংগ্রাম করেছে, like Shamima, শামিমার মতো। দ্যাট মিনস শামিমার মতো সংগ্রাম করেছে বা যুদ্ধ করেছে বা দুঃখ ভোগ করেছে এমন একজন ব্যক্তির সম্পর্কে তুমি লিখো। ইউজ দ্য ফলোইং ফ্রেজেস, এই নিচের ফ্রেজগুলো তুমি ব্যবহার করবা। 1 নম্বর হচ্ছে পে হিট টু, মানে কারোর কথায় কর্ণপাত করা, কথার গুরুত্ব দেওয়া। নাম্বার 2, নিপ ইন দ্য বার্ড, অঙ্কুরেই বিনষ্ট হওয়া, দ্যাট মিনস শুরুতেই নষ্ট হয়ে যাওয়া। অ্যান্ড নাম্বার 3, ইন ভেইন, ব্যর্থ হওয়া। দ্যাট মিনস এমন একটি পার্সন সম্পর্কে তুমি লিখবা যেখানে এই তিনটি পয়েন্ট থাকবে। সো আমি আই হোপ দ্যাট যে তোমরা পারবে এটা একেবারে শামিমার মতো। সেখানে হয়তো তোমার পার্সোনালি কোনো এক্সপিরিয়েন্স যদি থাকে, তোমাদের চারপাশের যদি কেউ থাকে তোমার দেখা মতো, তুমি সেটা লিখতে পারো।
সো আমি তারপর একটু হেল্প করছি। দ্যাট মিনস I had a neighbor, she was very poor, her name was Khushi. Khushi was a very good student. She got a scholarship in class 5 and class 8. Now she is in class 10, but her family wanted to get marry her, but she did not want to get married. But nobody paid any heed to her. She had many dreams, but her dreams did not come true. Her dreams nip in the bud. She tried to make her understand her family, but all her attempts were in vain. Finally, she was bound to stop her study. Something like that. এরকম একটি গল্প তোমরা চাইলেও নিজেরা তৈরি করে দিতে পারো। It's up to you, তোমার মতো করে। So dear students, now evaluation or feedback. আমি এতক্ষণে আমরা যে বিষয়গুলো নিয়ে আলোচনা করেছি সেটার উপর থেকে কিছু প্রশ্ন এখানে করা আছে। সো এই প্রশ্নগুলো তোমরা উত্তর দাও। আই উইল চেক, অথবা তুমি নিজেও নিজেকে ইভ্যালুয়েট করতে পারো যে প্রশ্নগুলো রয়েছে এই প্রশ্নগুলো তুমি কতটুকু পারো সেটার উপরে ডিপেন্ড করবে যে বুঝতে পারবো আমরা যে আজকের ক্লাসটি তোমরা কতটুকু তুমি বুঝতে পেরেছো। তো কোশ্চেন হচ্ছে হু ইজ শামিমা, শামিমাকে হোয়াট ওয়াজ হার ড্রিম, তার স্বপ্ন কী ছিল। হোয়াট ইজ দ্য কজ অফ হার ড্রিম ব্রেকিং, তার স্বপ্ন ভঙ্গের কারণগুলো কী ছিল। হোয়েন শি ওয়াজ ম্যারিড অফ, তার কখন বিয়ে হয়েছিল। হোয়াট ডিড শি ওয়ান্ট টু সি, সে কী দেখতে চেয়েছিল। ওকে, আমি এখন তোমাদেরকে একটু সময় দিচ্ছি, তোমরা এই সময়ের মধ্যে নিজে নিজে উত্তরগুলো তৈরি করো। খাতা থাকলে লেখো, অথবা এই প্রশ্নগুলো দেখে নিজে নিজে উত্তর তৈরি করার চেষ্টা করো। আমি তোমাদেরকে একটু সময় দিচ্ছি। ডিয়ার স্টুডেন্টস, আমি আশা করব তোমরা অলরেডি পেরেছো। অনেকেই হয়তো তোমরা চাইলে কমেন্ট করতে পারো আমাদের এই কমেন্ট বক্সে, আমরা তাহলে চেক করতে পারবো কে কি কমেন্ট করেছো। ওকে, নাও let me tell you the answers. Who is Shamima? Shamima is a girl and she is an extraordinary girl. What was her dream? Her dream was to establish her life, or her dream was to complete her education and getting a good job. Or এটা বলতে পারো her dream was to make her family happy. What is the cause of her dream breaking? The cause of her dream breaking is that she was got married. When she was married off at the age of 15 when she was in class 8. What did she want to see? She want to see her family happy. Okay, I hope যে তোমরা মোটামুটি ইনশাআল্লাহ তোমরা পেরেছো। সো এখন আমরা একটু এক নজরে একটা বিষয় নিয়ে একটু আলোচনা করব। সো আজকের এই প্যাসেজটা পড়ে আমরা কি বুঝতে পারলাম বলো তো? আমরা দেখতে পেলাম যে শামিমা যে ছিল খুবই ভালো এক্সট্রাঅর্ডিনারি একটি মেয়ে, তার পড়াশোনার প্রতি প্রচণ্ড আগ্রহ ছিল, স্বপ্ন ছিল তাকে নিয়ে তার পরিবারকে নিয়ে। বাট তার যে বাল্যবিবাহ, সেই বাল্যবিবাহের কারণে তার সেই স্বপ্নগুলো নষ্ট হয়ে গিয়েছে, তার জীবনের স্বপ্নগুলো সে তখন পূরণ করতে পারে নাই। সো মাই অ্যাডভাইস ইজ টু ইউ বি অ্যাওয়ার অফ আর্লি ম্যারেজ। বাল্যবিবাহ থেকে সতর্ক থাকবে। যেখানে বাল্যবিবাহ দেখবে প্রতিবাদ করবে। তোমার নিজের ক্ষেত্রে যদি হয় অবশ্যই প্রতিবাদ করবে। দেশের আইনে 18 বছরের পূর্বে কোনো মেয়েকে বিয়ে দেওয়া যায় না, এটা আইনত দণ্ডনীয় অপরাধ। সো তোমরা এই বিষয়টা সতর্ক থাকবে। সো মাই অ্যাডভাইস ইজ বি অ্যাওয়ার অফ আর্লি ম্যারেজ। ওকে, সো নাও আসলে আমরা আজকে ক্লাসে কি কি শিখলাম আমরা একটু এক নজরে আমাদের পুরো ক্লাসটা একটু আমরা দেখি। জাস্ট 1 মিনিট।
আচ্ছা, আমরা প্রথমে কি করেছি, আমরা একটু দেখো, আমরা এখানে প্রথমে আমাদের যে ইউনিট, গত ক্লাসে আমরা কি পড়েছি সেটা নিয়ে একটু আলোচনা করেছিলাম। ইউনিট 1 দ্য বিগিনিং, এরপরে শামীমার যে লাইফের যে পরিবর্তনটা আসছে আমাদের যে, সেটা নিয়ে আমরা আমাদের আজকে টপিক আলোচনা করেছি ফ্ল্যাশব্যাক। আমরা কি কি শিখবো সেটা নিয়ে আলোচনা করেছি। আমরা ওয়ার্ড মিনিং শিখেছি, দেন দ্যাট মিনস অ্যাডমিরেশন, প্রেজ, ডিলাইট, অ্যাডোলেসেন্ট, ইয়াং, প্রি অ্যাডাল্ট, হিট, অ্যাটেনশন। এরপরে আমরা টেক্সট পড়েছি, আমাদের আজকে যে মূল টেক্সটটি সেটা আমরা পড়েছি অর্থ সহকারে, আমরা আলোচনাও করেছি, আমরা সামারি বলেছি টেক্সটটা পড়ার পরে কি শিখলাম এই টেক্সট থেকে। দেন আমরা কিছু চুজ দ্য বেস্ট অ্যান্সার করেছি, আমরা এরপরে কোশ্চেন অ্যান্সার শিখেছি। দেন আমরা কিছু রাইটিং শিখেছি, কিভাবে লিখতে হবে, কোন কোন বিষয়ের উপরে একজন পার্সন সম্পর্কে লিখবো, যে শামীমার মতো একজন মানুষ সম্পর্কে আমরা কি কি লিখবো সেটা আমরা শিখেছি। এবং আমরা এইমাত্র ইভালুয়েশন করলাম বা ফিডব্যাক নিলাম। শেষে মাই অ্যাডভাইস, আমি একটি অ্যাডভাইস দিয়েছিলাম যে বি অ্যাওয়ার অফ আর্লি ম্যারেজ। So now it's time for homework. Dear students, you have a homework, and the homework is write 10 sentences about Shamima's misery. শামিমার দুঃখ কষ্ট নিয়ে তুমি 10টি সেন্টেন্স লিখবা। দ্যাট মিনস তার জীবনে সে কী কী কষ্টগুলা ফেস করেছে সেটা লিখবা। সো ইউর হোমওয়ার্ক ইজ রাইট 10 sentences about Shamima's misery. প্লিজ ডু দ্য হোমওয়ার্ক। এই হোমওয়ার্কটা অবশ্যই করবা এবং আমাদের এই ভিডিওর কমেন্ট বক্সে করতে পারো। আমাদের ভিডিওর কমেন্ট বক্সে তোমরা হোমওয়ার্কটা করে জমা দিবা, অথবা স্কুল খুললে তোমাদের শিক্ষককে দেখাবা। সো ডিয়ার স্টুডেন্টস, প্লিজ নেভার স্টপ ইউর লার্নিং as you are staying at your home. Keep yourself on your study, and if you have any problem, please watch our class again and again in our online school page. You will find many classes, so you can see any kind of class here, and if you need this class you can watch it again and again. So stay safe and stay well. Finally, thank you very much for attending today's class. Allah Hafiz.